Alright, breaking news. Eggwanga lya America erikulemberwa Donald Trump liganye okukiriza obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni. Bampita kali lugambo Pro Max. Olugambo lwembaleetera mba nsoose ddusenge kana ddusengejja. Sitera nnyo kwogera kale buli ensonga lwaki ngenda kusaba onnyambe ontambulize vidiyo eno. Kagenda kuba kaddakiika nnyingi mukko era ngenda kusaba obeere mukkakkamu okawulirize n'obwegendereza otambuze vidiyo eno subscribinga bampita simple aka kali lugambo Pro Max. Nga twakalaba ekitongole ekya African Union nga kivuddeyo okuyozayoza Museveni, nga twakalaba ba presidents b'amawanga ag'enjawulo nga bavuddeyo okuyozayoza Museveni, America ate yo erabika ekalambidde bukalambizi. Mbuuza lwaki? Omu ku balooya ba Bobi Wine abali international, Robert Amsterdam, yavuddeyo n'akola statement ku mbeera ya Bobi Wine era ng'asaba ensi ez'enjawulo ziyimirire emabega wa Bobi Wine for his safety. Bassebo ne bannyabo, eggwanga lya America erikulemberwa Donald Trump nga liyita mu kitongole ekya Foreign Relations Committee bavuddeyo ne bakola statement ku kulonda okwakaggwa okwa Uganda. Nagambye njagala owulirize vidiyo eno. Ekitongole kino ekya Foreign Relations Committee kikulemberwa omukulu amanyikibwa nga Senator Jim Risch. Senator Jim Risch, he's a US senator. Yakulembera ekitongole kino ekya Foreign Relations Committee ekikwasaganya ku mawanga amalala agakwatagana ne US. Omanyi America ye superpower. Ekyo kyo tekirivaawo kigenda bbeerawo. Ly'eggwanga erisobola okugenda mu nsi ne likola kye lyagala ne livaayo nga tewali kye balikoze. Mwalabe ekyabadde e Venezuela. Now, olwo omukulu akulira akakiiko akakwasaganya amawanga amalala gonna mu nsi amanyikibwa nga Senator Jim. Oyo golengera ali emabega wa Trump. This gentleman yakoze statement ku kulonda okwakaggwa okwabadde Uganda era nga sinagenda into details ono omusajja yaani. Njagala nsooke nkuyitire mu statement yeno. First and foremost, omusajja ono Senator Jim kyali wa Trump nnyo nga bw'okiwulira. Lwaki ngambe kyaliwe? Omuntu yenna okuyimirira emabega wa Trump bw'atyo mu kifaananyi oteekeddwa okuba ng'oli close buddy nti he's just a phone call away. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nzikiriza w'amaanyi wabanga omusajja ng'ono avuddeyo okwogera ku nsonga Bobi Wine zayimiriddeko, then gwe ssebo banya bandaba olina okukkiriza nti Kyagulanyi mulalamu. Statement gye yakoze njagala tugiyitemu ffenna mpola. Era eno statement olwafulumye abasajja ba Muhoozi Kainerugaba ne Museveni ndabye comments ze bataddewo asoose abadde Balamu nga ali mu kwegayirira. Ngenda kuba nkusomera comment ya Balamu ne katsoke tuyite mu kiwandiiko kino namutaayika abasajja kye bakoze ku kulonda okwakaggwa e Uganda. Njagala otambuze vidiyo. Yagambye bw'ati: Washington, US Senator Jim, chairman of the Senate Foreign Relations Committee, released the statement below on Uganda's recent elections. Uganda's elections, like the recent elections in Tanzania, were a hollow exercise staged to legitimize President Yoweri Museveni's 7th term and 4 decades in power. But even more so than Tanzania, Uganda's key regional security partner to the United States, yet its ruling regime prioritized domestic control through political violence, abduction, imprisonment, intimidation of opponents, and the misuse of state resources to maintain its grip on power.
Uganda is also linked to destabilizing regional activities, including in South Sudan, making the regime an increasingly problematic export of instability. Tanzania and Uganda are moving along similar path, raising serious concerns about what this portended for other countries with upcoming election, including Ethiopia and Kenya. I applaud how Trump administration is pursuing commercial and security gains in the region, but I am concerned this will be increasingly difficult to do given the current trajectory. As with Tanzania, the administration should release the U.S. security relations with Uganda, beginning with a view of whether sanctions are warranted under existing authorities against specific actors, including General Muhoozi Kainerugaba. Akategedde gamba simple kabaka w'olugambo Pro Max. Tambuza vidiyo eno ngenda kunyonyola ekiwandiiko kino. Gwe omuntu atategera lunyaanyimbe bulungi kankunyonyolera ekiwandiiko kino. Omukulu ono ategeezezza nti okulonda kwe Uganda okwakaggwa kuleeseewo ebibuzo bingi mu mawanga ga East Africa olw'ensonga nti kwalabiddwamu ebikolwa nga okuwambibwa kw'abantu, okutiisibwatiisibwa kw'abantu, n'okukozesa obubi resources eziweebwa Uganda eggwanga lya America okukyankalanya region ya East Africa, okugeza nti Museveni akozesa resources ezimuweebwa America okudestabilizinga oba okukyankalanya amawanga nga Sudan. Era eggwanga lya Tanzania ne Uganda aligasse wamu eno post. Bassebo ne bannyabo Samia Suluhu ne mwami Museveni kirabika America etandise obassaako eriiso. Era n'agamba nti ye ayozayoza era yeebaza Trump olw'okubanga nti akoze buli kisoboka okulaba nga ateeka security mu region eno ya East Africa. Era n'agamba nti nga bwe tugenda okukola ekyo okwongera okuteeka emirembe mu region ya East Africa, abadde asaba abantu ababadde mu bikolwa eby'okutulugunya abantu, eby'okusiba abantu, eby'okutta abantu n'okutiisatiisa abantu babeere nga bakolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. Naye waabadde amaliriza ataddemu omuntu omu agambye bonna specific actors including tunulira wansi authorities against specific actors including General Muhoozi Kainerugaba eyebadde special order. Omukulu oyo Senator Jim kyekiwandiiko kyawandiise. Now gwe wenna alaba vidiyo eno saagala ofune masanyu nti America egenda kujja ekwate Muhoozi oba Museveni. No, saagala ofune masanyu ago. Naye what you have to know nti America ebintu byonna byekola, like for example ogenda okuwamba president wa Venezuela, it was not a one day thing. No, it was something ekyayita mitendera era nga kyasookera mu komiti y'ono omwami, because ono omwami yavunaanyizibwa ku foreign relations committee. Ensonga zino gye zitandikira ne zitandika okuba nga zigenda. Lwaki nkugambye nti gwe Munnayuganda eno video ino giraba, era gwe Munnayuganda alabira ebintu ewala esobola okukuwa akamwenyo ku matama. First and foremost, omusajja ng'ono Senator Jim okuwandiika ku nsonga ze Uganda, ekisooka kiwa Bobi Wine obukuumi nti they cannot do anything. Bobi Wine akoze omulimu gwe ogw'okuexposinga Museveni. Zino statements ebiseera byedda nga Bobi Wine tanatandika kuvuganya Museveni zaali tezikolebwa abasajja nga bano. Ku Besigye bano abasajja baalinga basirise wecce.
It has only been Bobi Wine ng'avuganya Museveni. Abasajja nga Senator Jim okuvaayo okukola such a statement. Mukalulu akaggwa eno statement yakolebwako. Aka 2021. Bobi Wine amaze emyaka 5 ng'atambula eggwanga. Abasinga abagamba agenze kuwuga, abeera mu kulya ssente, babeera mu kuwasa, naye abadde agenda nga ayongera kugamba abantu bano nti tetwagala mujje mutugireko Museveni. Wabula twagala mulekeraawo omusapootinga. Mu bbaluwa y'ono omusajja ensonga eyo agikoonyeeko. Ng'agamba nti support America gyewa Museveni agikozesa okudestabilizinga region. Agikozesa okutulugunya abantu, okuwamba abantu, okutulugunya aba political actors n'okukyankalanya amawanga n'atekamu for example South Sudan mu bbaluwa ya Jim gy'awandiise. This is a score for Bobi Wine. Gw'omuntu alabira ensonga ewala sigwo eno video nagambe tegenda beera ya muntu apakuka. Eno video ya Munnayuganda alaba ensonga nga you not watching with towagira struggle with emotions wabula ogiwagira with facts. Waliwo abantu abali emotional ng'agamba America tenda begera tuyamba. Yes, tegenda kuyamba kujja kugirako Museveni, tegenda kikola era tokisuubira. Weriba wakikola it will be just a chance. Ne Bobi Wine azenga abagamba tetwagala mutugireko Museveni, wabula twagala mulekeraawo okufandinga the operation of Ugandans, because emundu sente zebawa government ya America zewa Uganda basebo ne banyabo zibakozesa otulugunya banna Uganda. Now Bobi Wine ayagala bana basajja just baslapping sanctions kuba n'abasajja. Now ono musajja Senator Jim yani, this is the man ensonga ezaali mu ggwanga erirwanagana ne Russia ewali President Zelensky. This is a man eyasooka okugendayo okutula n'ono omwami America esobole okugenda okumuyamba okulwana ne Putin. Era ono musajja azze atula n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo. This is how amaanyi ono musajja gayina. Gwewe nawe neyandira ekiwandiiko kino n'oyagala ozzoleya amaanyi g'ono omusajja. Ze kugambye ono musajja kyali wa Trump nnyo mwenye personal friend nga bw'okiwulira. Because kizibu nnyo tuule emabega oyimirire emabega president bw'otyo mu kifaananyi unless nga you're his close friend. Era ebifaananyi binyo ojja birabanga omusajja ono Senator Jim abadde ayingeejinga n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo. Ndabye ku wano story yayingeejinga ne Prime Minister wa Singapore. Ndabye abadde nga ayingeejinga n'abantu ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo okubeera nga bastabilizinga amawanga ago. So it is not ono omusajja si ye muntu gw'oyinza okulaba nti gw'oyinza okulaba just n'onyoma bunyomi. Senator Jim musajja wa mbavu era musajja wa amaanyi. Avuddeyo n'akola statement eyo mu kaseera nga president w'e Rwanda yakavaayo congratulating Museveni, owa Tanzania, owa Kenya ne Putin owa Russia nga bakavaayo kukola statement okuyozaayoza Museveni. Tubadde tusuubira nti America naye egenda vaayo ekola statement eyo. America tennaba kukola ku statement ng'eyozaayoza Museveni. Neither UK. Ndabye n'ekiwandiiko kya European Parliament, European Union naye evuddeyo ng'eyogera ku nsonga ze zimu. Na buli kakati kikyannennyamiza nnyo nti Uganda twalina ba election observers. By election observers abajja mu Uganda okobservinga akalulu, they were blindfolded. Bayina ebintu ebyo babakweka okulaba. Ze newunya nnyo n'okuba nti bayogera ku the brutality yali mu campaign. They never spoke about it. But of course I saw this fool yali president wa Nigeria. The Nigerian former president who came to observe the elections in Uganda. You are a fool and an idiot. You come to observe such a very sham election and you stand up and say it was free and fair? Like seriously. As we talk right now, all opposition, opponents, leaders, 3 of them are in detention. The deputy president of NUP in charge of northern Uganda, in charge of western Uganda, and in charge of central Uganda.
they are all under arrest. The army chief, Muhoozi Kainerugaba, just a few days ago, yesterday, he confirmed and confessed they have so far arrested 2,000 Ugandan opposition supporters of Bobi Wine. And he confirmed we have so far killed 30. Then the African Union comes out and says the election was free and fair. Kino kye kyawula America ku nsi endala. Because ye Gambie nti ebikolebwa abasajja baneeno si birungi. Era neesaba specific actors including General Muhoozi Kainerugaba should be sanctioned. Babakoleko ng'obuyinza bwe bulagirwa. Ate nno omuliro Uganda gwekumye ne Tanzania Bobi Wine gwakumye abatanzania bo tebaagukuma. Era nkugamba ebigambo bino, it may not happen today or tomorrow, but trust me, process Bobi Wine you are taking, it is going to work. It is going to work. Because Bobi Wine, if you would love to singa yandiyagadde okugenda mu nsiko okuba oba okkozinga violence mu Uganda okujjako Museveni with violence, I'm very sure he can. Asobola okufuna aba allies ab'enjawulo. Naye he is a different man who doesn't want violence. He has tried always within the law, peaceful ways, okujjako Museveni. Olwo ayinza okugamba nti kati kino kiyamba ki? Gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Museveni omujjako kyangu nnyo singa nga Bobi Wine akozesa path eno okuslapinga serious sanctions ku Uganda nga ze baakuba Russia. Museveni tasobola kusigala mu Uganda kuweza weeks 2. Okategede. Now, yeno path genda gye tugendamu. First and foremost, right now, safety ya Bobi Wine is confirmed and guaranteed. The fact that America has come out to do such a statement. Kati gwe yeeyita omusajja mukwateko bukwasi ogenda kakasa. Era after this document, trust me, one of these days, 2 or 3 or 4, Bobi Wine may surface. Mundowooza yange, I think, strongly believe. Because the first statement was made by his international lawyer, Robert Amsterdam. Yakoze press release. Gwoba tewagirabye. Nakoze video. Nenjiteekayo. Yeyo press release yakoze. Agamba urgent call for international protection of Bobi Wine following direct threats by President Museveni's son. Yabadde yakagikola eno release. Waisewo eddakiika ntono nnyo Senator Jim n'akola statement oba n'akola naye gundi n'akola this eya Foreign Relations Committee. Robert Amsterdam gwe tuwogerako ono lawyer wa Bobi Wine, mujjukira ebiseera Bobi Wine lwe yakwatibwa mu Arua. Olwava mu Arua ne bamutuwala mu America okujjanjabwa. Era olunaku olwo we yagenda mu America yalabikako ku CNN. Mujjukira that day. Omusajja gwe yali naye ku press conference gye yakola ku CNN yoyo Robert Amsterdam, lawyer we ali international. Office z'ekitongole kye kyakulira ekya Amsterdam and Partners kisangibwa mu London, ekitebe kyakyo ne Washington. So Bobi Wine has tried to create allies, abantu balowooza nti basobola omuyambako mu nsonga ezimu, because azze akyogera lunywe nti ffe tetwagala America mutugireko Museveni, wabula kye twagala kintu kimu, twagala mulekeraawo okusapootinga Museveni. America ewa Uganda sente nyingi nnyo nnyo, by the way, if you didn't know. I'm going to get one of these days
nkoleyo video nga nkulaga benefits Uganda zefuna mu ggwanga lya America. Trump we yajja mu bukulembeze bwa America ayina ebintu bya cutting off funds ya cutting off ku Uganda, and trust me, so many people mwabasinga temutera nnyo kwogera n'abantu abo abali bafuna that we are benefiting on some of the funds chaba hitting wala. Now that was just 0.5% of the funds America zewa Uganda. Now webucha kumacha nga America cutting off 100% because bagamba thousands of people in Uganda lost their jobs after that 0.something% fund Trump zeyaja ku Uganda. Kati watujjako obuyambi bonna oza kinaba kitya. How are these guys going to sustain? Because olaba ndi wana abantu babagamba mugende mwekalakase ku ngudo. Abamu ne batanga bagamba kasitanze nina akadduka kyange. Ojja tuuka ku point nga tosobola n'edduuka lyo tosobola na digendamu. It will be one day. It may not be today or tomorrow, but someday, somehow, somewhere, very well, Ugandans will rise up and fight for their country. Ono omusajja Kyagulanyi ali anyiga mapeesa. Trust me on this. Nze kugambe ka standard w'ebbaluwa eno ne ngamba ene ebbaluwa bwetite yafulumako ebiseera biri. We nebuuza lwaki efulumye kati. Abasajja ng'abo omusajja oyo Senator Jim oyinza omulabanga fala naye nze ngezezaako okukola research gwanda bagenda onoonyereze ku musajja oyo. Take your time ogenda omunoonyerezeeko n'ebintu byazaakola genda omunoonyerezeeko ojja kakasa who he is. Tambuza video.